bjuder inte till bröllopet, men inte, inte, daughter. Min syster. Jags föräldraproblem. Tack för att du berättade. Den kvällen, gjuden att tanka tva gånger, jag and andring. 3 veckor senare borgade deras planer fia isar. Jag bord har vetat att min syster skulle hitta ett sat att förstora detective efter allt jag hade gjort för henne, allt jag hade betalat för, hittade han ända att sat attga över en grand som fick mina händer att skaka. Det var en onsdag när han ringd. Jag höll på att starta middagen när hennes namn tans på min telefon. Jag förväntade mig någon sista minuten fråga om blomsterhandlaren eller bordslisten. Musik. Det vanliga caset jag hade hanterat för hennes räkning. Istället slapped han det som om det inte var någonting. Bjuder inte till bröllopet, men inte daughter. Musik. Det var allt. Ingen förklaring, ingen varning, bara där. Jag, skräck inte. Jag förgade henne inte om han hade tappat förståndet. Musik. Jag bara tack för att du berättade. Och laid på. Sedan stod jag I kokate och stirrade and I vagin och försökt att inte låta min dotter mitt ansikte. Jag hade betalat den första handpenningen för lokalen. Jag förhandlade om catering-avtalet. Jag köpte hennes klänning. Han hade fortfarande inte betalat tillbaka. Musik. Tartan? Jag hittade försäljaren. Inbjudningarna? Jag tryckte dem för mina egna pengar. Musik. Mina föräldrar hade lagt nakanski $200 högst. Hennes fastmans föräldrar gjorde det klart att de inte betalade utöver en fastställd budget. Så gissa vem som tog över? Jag. Musik. Åldersystern. Han med heltidsjobbet och tva egna barn. Och nu fick jag veta att av mina barn inte var välkommen. Inte på grund av något logistiskt problem, inte på grund av utrum, utan för att min syster inte stod ut med hur mycket uppmärksamhet min dotter fick. Musik. Han skulle inte saga det högt, forstas, men jag visst. Hennes egen dotter från sitt tidigare äktenskap hade det svårt. Musik. Napt intresserad av skolan. Alltid klistrad framför en skärm, call emot alla. Musik. Samtidigt van min lokala konstavlinger och blev ombed att låsa dikter på sammankomster. Musik det upp henne vid liv. Den kvällen satt jag I sängen med min laptop, öppnade bröllopsarket och gjorde en ändring. Jag tog ut min del av lokalbetalningen. Jag skickade inget meddelande. Jag gjorde inget tillkännagivande. Jag slutade bara. På fredagen borgade jag fa medel från försäljare. Lokalen förgade om slutbetalningen skulle komma. Jag bad dem prata med bruden. Blomsterhandlaren skickade en faktura. Jag vidarebefordrade den direkt till min syster. Jag var inte oförskämd. Jag slutade bara latses att jag var skyldig henne något. Han sms. Ade inte för en passande kväll. Han något med lokaldepositionen? Jag svarade. Ja. Jag drar mig undan. Kan inte rättfärdiga att bidra till något som exkluderar min dotter. Hennes svar? Tystnad I tva dagar. Sedan dök han upp på min tröskel utanför varning, som om 6 fortfarande var barn och han bara kunde komma in och skrika tills han fick som han vill. Du kan inte göra här emot mig, han. Jag höll nästan på att skratta. Göra här emot dig? Jag var klar med att vara den kostnadsfria bröllopsplanaren. Musik. Jag var klar med att vara nödplanbekan. Jag rakt ut till henne. Du gjorde din gaslista. Lev med det nu. Han gick utan att ord till. Ingen ursäkt. Ingen omprövning. Musik. Men jag kunde se på hennes ansikte att paniken borgade satte in. Hennes bröllop var 3 veckor bort. Hennes pengar hade sinnet, och han hade inte ens borgat första hur snabbt allt kunde fia isar. Nästa vecka drog ut på tiden som något en mardröm. Jag förväntade mig åtminstone några arga sms, några överdramatiska meddelanden från min syster, kanske en skuldkänsla från min mamma,
men vad jag fick var tystnad. Inte ett enda ord. Musik, vilket betyder sak. Han var I skade kontrollage. På torsdagen borgade det nistas upp. Forsfick jag ett tight men nervous medel från local coordinatorn som förgade den sena betalningen innebar evenemangs datumet skolandras. Jag svarade inte. Jag var inte skyldig dem något längre. Jag hade tagit bort mig från alla kontrakt, alla gruppchatter, all logistik. Lat dem prata med bruden. Senar samma dag fick jag ett samtal från ett nummer jag inte kände igen. Jag höll nästan på ett låta det ga till rostbrevleden, men nyfikenheten tog överhanden. Musik, det var hennes fastman, Darren. Vi hade aldrig haft ett riktigt samtal förutom julhälsningar. Nu ringde han mig personligen. Hedge Scarlett, jag vet ett det har handsäker. Bara kallar in. Allt okej. Musik, han lät genuint förvirrad. Det förvirrade mig. Jag berättade grunderna. Ett jag hade betalat för nästan halva bröllopet fram till denna punkt. Musik, ett jag hade hanterat logistiken. Ett min dotter, hans bliven systerdotter, hade tagits bort från gaslisten utan någon egentlig anledning. Jag grät inte. Jag nolda inte. Musik, jag sa det bara rakt ut han sa inte mycket tillbaka. Bara ett han skulle prata med min syster och återkomma till mig. Musik, jag förväntade mig inte att han skulle göra det, och jag förväntade mig inte heller att han skulle tro mig. Han skulle precis gifta sig med henne. Han var redan förgiften I det, trodde jag I alla fall. Nästa dag skallade detective först fick jag ett sms från min mamma, inte för. Att kalla her det gick med megalarbarnen, utan för att fråga jag kunde snälla, första inte din sisters stora dag på grund av något missförstånd. Något missförstånd? Det var sig han kallade detective jag sig till henne att jag inte förstod någonting. Jag hade tagit mig ur. Jag laid mig inte I. Jag stallade krav. Jag hade helt enkelt slutat betala för ett bröllop som exkluderade mitt barn, hennes barnbarn. Ett barn som älskade bröllop, hade varit exalterat över den stora dagen och till och med hade gjort en liten present till bruden veckor tidigare. Mamma rikt sig, inte. Han sa, att jag var känslosam, att min syster var stressad, att jag borde vara den stora personen. Jag laid polaren. Jag går inte den där musiken ofta, men jag visst vart det har skolida. Det skulle alltid leda tillbaka till att jag var ansvarig för att laga det hade gatsondu. Och sedan borde dominobrickorna falla. Sommerskan pausad alla ändringar på grund av ett och betalt saldo. Blomsterhandlaren midglade brödfalget och sa, att han avgick på grund av bristen tidlight kring betalningen. Cateringfirman skakade end of bokningsvarning. Leverantörer fick inte betalt. Deadlines missades musik. Och min syster hade fortfarande inte ringt mig. På sondagen ringde min pappa, vilket var salsent. Musik, han brukar inte blanda sig I drama, men tidligen hade min mamma varit I hans ora och avbrutet. Vi har bestämt oss för att hjälpa till att taka en del av de törsten kostnaderna. Sa han lunt, of mat, som det inte var någon stor sak. Just detective, musik, samma personer som sa att de inte kunde bidra med en dollar uppnådd plötsligt sina planböcker. Inte för att de vill, för att de var tvungna. Musik, för att bröllopet höll på, att glida dem ur händerna och deras yngre dotter var på väg att bli förundrad. Jag sa, det var kul att ora. Jag menade det, men jag menade också. Jag musik uda. Och jag menade det ännu mer än de formella ingångarna kom, senar samma vecka. Ett kuvert, musik, till min son, ingenting till mig, ingenting till min dotter, inte ens ett omnämnande. Min son kom till mig med kuvertet I handen förvirrad. Han vill inte att musik, skulle följa med, sa att det inte kans rat.
Jag sa till honom att han inte behoved. Jag grat int. Jag skrek int. Jag bara stirrade på inbjuden och tänkt. Han tror verkligen att han vinner. Men vad han inte visst, vad han omöjligt kunde förutse, var att musik, dären redan hade borgat stalla fraju. Han ringde mig en gang. Det var allt som kravs, och snart skulle han få reda på exakt vem han skulle gifta sig med. Musik, veckan fram till bröllopet var kussligt twist, som tystnaden som lager sig precis för en storm. Inga skriken matcher, inga skuldkansler, ingen ursakt, bara en tystnad som kans tinger för varje dag. Utat set sag det ut som att allt håll på att fia på plats. Min syster hade fat det mesta han vill ha. Lokalen var fortfarande hennes. Blamorna hade ersatts med att billiger alternativ. Mina föräldrar hade motvilligt bidragit tillräckligt för att hela egen säker och ting. Hennes klänning var andrad, Katarinen var ordnad och ingeniörerna hade skickats, selektivt forstas. Men under allt detta höll det på att ga snett. Leverantör fortsatt att kontakta mig av misstag. Tidligen hade mig fortfarande listad som primär kontaktperson för många av arrangemangen, eftersom jag hade varit den som organiserat allt. När det inte hörde av henne borge de lida eftersvar. Ett medel nambis hörde hade fat, en check som inte gick att godkänna. Musik. Ett en att förgade om bordslisten var slutgiltig. En trudge bad om ursakt för kaset, men sa, att de skull. Musik. Gora sit basta med det de hade. Jag vidare befordrade allt till henne och sa en genting. Sedan, Fran and Jenstens, ringed dären mig igen. Han lat inte defensive den hargången. Han lat musik, trot. Jag har försökt reda ut vad som är sant, sa han. Jag behöver bara veta vad som faktiskt hand. Jag har rösten lag. Jag berättade allt för honom. Jag berättade jag betalade handpenningarna, att jag taktikklänningen, att jag hjälpt till att koordinera allt medan jag jungelraid arbet och uppfostrade tva barn, att jag bara tog att steg tillbaka efter att ha fat vida att min dotter, inte var välkommen. Jag forelampade inte min syster. Jag tog inga shots. Jag lay bara ut det bit för bit. Det blev en lång tystnad. Musik, han förgade hur mycket jag hade betalat totalt. Jag gav honom numret. Han var twist igen. Sedan tackade han mig. Det var allt. Musik, men tonen I hans röst, den var annorlunda. Han lät som en man som just insåg att han hade stått på en förlucka. Tva dagar senar dök min mamma upp vid min dörr. Inget samtal, ingen förvarning, bara marscherade in som han brukade göra, när jag var 19 och han tyckte att jag var skyldig henne något. Han förgade inte hur barnen mad. Förgade inte om jag mad bra. Han kom för att anklaga. Varför gick du bakom din sisters rygg och pratade med dären? Jag berättade sanningen för henne. Han ringde mig. Jag svarade på hans frågor. Han tittade på mig som om jag hade fått familjen, sa att jag förstod säker, att jag fick min syster att se dalig ut precis innan den viktigaste dagen I hennes liv. Musik, det var den något inom mig äntligen brast. När helt okej med hur han behandlar mig för när har tränat mig att hela twist, men jag går inte det längre. Musik, han argumenterade inte, bara blängd och gick sedan utan att ord till. Efter det var det som om någon lyft på locket friend en kokande grida. Jag borgade oras massacre genom smigglingen. En av brödtarnorna hoppade av en marskak bakade, I sista minuten med hänvisning till familjeförpliktelser. Blomsterforselgaren förgrade att leverera för en full betalning hade modagits. Makepartisan dubblade sit pre efter att ha blivit ombed att gora sex personer istället för fyra utan förvarning. Och anda, på sociala medier, fortsatt min syster att posta som om allt var perfekt. Förlovningsfoten, inspiransittet, till och med att en lag som tagade alla hennes leverantör, inklusive mig,
Trots att jag inte had varit involverad på flera veckor. Sedan kom repetitionsmiddagen. Jag var forstas inte inbjuden, men min kusin skickade mig en video. Min syster lade, omgiven av människor som klirrade med glass och posrade för bilder. Men dären, han sag ställ ut, lag napt. Vid ett tillfall drog han, en av sina marskalkar at siden och de had ett längt, spant samtal light vid siden av musik, och sedan, dagen för bröllopet, fick jag ett meddelande från dären. Han say, jag visst inte. Jag bord ha gjort det, men det gjorde jag inte. Tack för att du arligak för att du stalled upp en ingen annanvill. Han say att han behoved tid, att vissa saker inte satrat för honom längre, att han inte had vetat hela historien. Jag svarade inte. Jag vill inte laga mig mer än jag redan had gjort, men jag kunde kunna. Musik, detective allt han had bjuggd på min ryggborgade. Skaka. Och personen som skulle gifta sig med henne tittade inte längre på henne på sammansatt. Jag sov inte mycket den natten, inte av nervositet, bara den har konstiga oroliga känslan I bröstet, som jag fortfarande håll anden. Bröllopet var mindre än 24 timmar bort, och naget var på gång. Jag vet inte vad jag förväntade mig när jag öppnade ögonen den morgonen, men jag förväntade mig definitivt inte att bröllopet faktiskt skulle kollapsa. Musik. En del av mig trodde att det skulle fädka sig igenom det, att dären skulle dyka upp, ta på sig smokingen, luftförbilderna och ta itu med ingrensenar. Men livet had, som vanligt andra planer. Musik. Klockan 9:17 fick jag ett samtal från faster Cindy. Han inte dramatisk. Wem naget hanvanligvis förartig för att en skvara, men den har gången lat han som han gomt sig I en garderob. Hör du musik? Dären borda. Lamnade hotellet igår kväll. Ingen vet var han Jag satt på sänken och sig en genting palang, inte för att jag inte trod henne, utan för att jag gjorde detective vid tioden fick jag uppdateringar från alla håll. Min kusin sms. Ade mig från lokalen. Gasterna online och folkfiskade. Bruggummens föräldrar sag obekvama ut. Bruden var en last I ett rum och tidligen gick min mamma run och säger som att han mast ha fat ett sammanbrott. Musik. Men det var inte ett sammanbrott. Det var ett beslut. Klockan 11:42 bekraftades detective bröllopet var installt. Dären syster, en kvinna jag aldrig had träffat, var den som berättade för alla. Han stalled sig upp framför gasterna och att dären had lämnat staten tidigt den morgonen. Det skulle inte bli någon ceremoni. Det skulle inte finnas någon förklaring idag. Haften av gasterna gick ut den andra haften stannade kvar av meddelande, kanske nyfikenhet. Och min syster? Han kom ut ända iklad sin klänning. Jicken I festermet med ett tyrmi uttryck I ansiktet och borgade skara I bröllopsstarten med en av brudtarnorna. Som han lag tillräckligt länge kunde han latses att det aldrig hand. Någon försökt skala. En annan person borgade grata. En DJ som bara had anlatats I fira timmar spelade musik som ingen dansad till. Musik. Det var inte ett brölloplängre. Det var en valdig dyr vanföreställning. Jag var inte där, säkert, men bilderna hamnade hos mig redan den kvällen. Folk älskar att posta katastrofer de ser tillräckligt estetiska ut, det som verkligen slag mig var ett meddelande jag fick nästa morgon från dären syster. Han had bara träffat mig en gång för flera sedan, men han say att dären vill att jag skulle veta något. Kvällen för bröllopet konfronterade han min syster på deras hotellrum. Han had pratat med försäljare. Musik, han had tittat på kvinnan. Han had läst gamla meddelanden. Någon, förmodligen en av brudtarnorna, had visit honom en skarmdump av en gruppchat där min syster skamtad att min dotter var förvardfull för hennes eget basta,
och att han inte kunde riskera att stjäla rampeljuset. Musik. Han förgade henne direkt det var sant. Han medvetet hade uttala natt min dotter. Han anvand mig för att finansiera bröllopet. Han agonsen planerade att betala tillbaka. Han fornkade det inte. Han sa till honom att jag alltid hade varit dramatisk. Musik. Att jag gjorde säkers förare än det behövde vara. Att jag hade rad. Att jag var skyldig henne något. Och det var det han gick ut inget tal. Ingen explosion. Bara packade en vaska. Satt sig I en bil och gick. Musik. Nästa dag. När allt rasade samman. Tänk jag att kanske. Bara kanske. Skulle vissa människor första nu. Att sanningen äntligen skulle komma fram. Att någon skulle saga. Du gjorde rad att ga därifrån. Men det var inte vad som hände. Det första jag hörde från mina föräldrar var att jag borde ha låtit det vara. Att jag hade genrat familjen. Att jag hade drivit bort daren genom att blanda migen. Att även om jag var särad bord jag inte ha pratat med bröllopetmen. Jag forsvarade mig inte. Jag förklarade ingenting. Vad var poängen? Musik. En vecka senare jag för att lämna av min son hos mina föräldrar för att besök. Min dotter var inte inbjuden. Min mamma glömde att nämna detektiv vid det här laget trodde jag att jag hade sett allt. Men sedan fick jag att meddelande jag inte förväntade mig. Musik från Marcus. Darrens bestman. Han sa att Darren berättade allt för honom. Och pengarna, min syster behandlade mig. Att min dotter var utsliten. Han sa att Darren var förkrossad över att han inte insåg det tidigare. Marcus avslutade meddelandet med något jag inte visste att jag behövde göra. Du förstod ingenting. Du visade honom vem han verkligen var. Det kravs mod. Det var det enda vanliga någon hade sagt till mig under hela den här åren. Och det påminde mig om att det ibland kostar pengar att saga sanningen. Även om man har rätt. Bröllopet var över. Darren forsvann. Flyttade tillbaka nära sin syster. Borgade om tistet. Min syster lät sägs att det var omsessedet. Sa att de växte från varandra och kom överens om att separera. Men ingen trod det egentligen. Det som chockade mig mest var dock vad som han sedan. Han gick inte bravadare. Han vände sin uppmärksamhet tillbaka till mig med beskt. Bröllopet hade slutat I katastrof. Men den riktiga stormen kom efteråt. Jag borde ha förväntat mig detektiv min syster hade alltid varit typen som skrev om historien, säker gick fel, och han tänkt inte sluta nu. Inom några dagar blev jag syndabock. Det borde I liten skala, slaktingars förrade inte på meddelanden. TVA av mina masterdrag sigur en familjebrunch jag hade organiserat. Ingen förklaring. Sedan slutade min mamma ringa. När jag äntligen hörde av mig säga han att han var förtrött för att prata om det mer, och att det bara måste vidare. Men ingen gick vidare. De flyttade bara ifrån mig. Människor jag kan I ärdel borde behandla mig som om jag var radioaktiv, som om jag hade förstört något heligt. Och min syster, utan att någonsin behöva saga att or direkt till mig, sag till att alakanda till hennes version av historien, att jag hade saboterat henne, att Darren fick kalla fader på grund av min bitterhet, att jag hade överväldigat honom med drama, att jag förgiftade bröllopet inifrån och ut han namnde aldrig bedelningarna, namnde aldrig undanagen, namnde aldrig skarmdumpen som Darren sag. Istället malad han upp sig själv som den hjärtskärande bruden, förad av sin egen syster. Overmplad av en man han trodde henne, kvinnan som övergavs vid altaret för att hennes syskon inte klarad av att inte var I centrum för uppmärksamheten. Och. Folk trod på detektiv en av kusinerna jag hade barnvaktat som tonering publicerade en artikel med rubriken, man vet aldrig riktigt vem som glad för en skull foreign det för sent. Mitt namn namndes inte.
behoved inte numnas. Det som chakade mig mest var her snap mina föräldrar animade samma berättelse. Min pappa var twistig och drog sig tillbaka till sin vanliga neutralitet. Men min mamma tog min systers smarta och gjorde den till sitt korsdag. Hanna say rakduty till mig I telefonen dag. Du bord ha hanterat det annorlunda. Du fick henne att kunna sig övergiven. Jag sa att han fick min dotter att kunna sig önskad. Hennes svar. Din dotter behoved inte vara en del av allt. Den enda meningen satt den sista sprickan I det som var kvar av min relation med henne. Men eftervärningarna slutade inte där. Min dotter slutade bli inbjuden till födelsedagsgala som han brukade ge på varje Manasker 6 fade regelbundet I samhället slutade ha kontakt. På en skolinsamling vande sig en avida andra memorna en kunna jag brukade uppåt recept med bort nar jag gick förbi. Och min syster? Han fortsatt att snurra runt, försiktigt, twist. Han berättade för folk att daren had kampat känslomässigt, att han had ett monster av att stånga av han berättade för en av sina vänner att neget had varit fel med honom I veckor, och att han tyckte svindom att scarlet var tvungen att uppfostra sina barnen sam. Han byggde en helt New York version av historien, en där jag var unstable, och han var offret som had försökt hela ihop familjen. Men neget annat han som han inte förväntade sig daren förblev inte twist. Han publicerade ingenting, men folk borgade ora säker. Tidligen berättade han för några personer, privat och respektfullt, att han had gat för att han fick reda på vad som had pagat, att han inte kunde sta bakom en kvinna som var kapabel att behandlas en egen familj på det sättet, att den enda personen som berättade sanningen för honom var den person som alla skilde på. Ryktet spreds, inte högt, men det nad rat oran. Oxidan fick jag ett meddelande från Marcus, darens bestman. Han var stanna några dagar och vill träffas. Jag var inte säker på vad han kunde saga som skulle hjälpa, men jag gick med på detective I träffades på ett litet café nära parken. Det var kallt ute, twist. Han slog sig inte tid. Han tog fram sin telefon och visade mig något, skärmdumpar. Samma gruppchat som daren had sett, min syster som hanade min dotter, kallade henne Scarlets lilla gillen barn, sa att han inte kunde vänta på att han skulle stanna hemma, sa att rampelgesit, inte skulle bli stulet av en tredjeklasser. Han kallade henne en snorange, sa att han inte passade in I hennes bröllopsestetik, sa att jag behoved Lara mig granzer. Jag sa där och stirrade på skärmen, inte ens längre, bara avdomnad. Marcus Scott telefonen mot mig och sa, daren vill att du skulle få det här, ifall du någonsin skulle behova forsvara dig. Jag sa att jag skulle se till att du sag detective. Han berättade också något annat. Bröllopsmorgonen had daren skrivit ett brev, inte till min syster, till min dotter. Han had planrat att det till henne efter ceremonin och sagt her ledsen han var att han inte had blivit inbjuden, och att han hoppades att han en dag skulle förleda de vuxna som bord ha vetat bättre. Men han gav det aldrig till henne. Han lämnade det kvar. Marcus had detective han gav mig kuvertet. Jag har inte öppnat den. Jag gick hem den dagen och sa inte mycket. Jag tittade på min dotter lika med var hund på bakgarden. Han sag fridfull ut, ord av allt ljud som virvlade runt henne. Men det gjorde han inte. Han had hort viskningar. Han had konta kalla axlarna. Senar samakval förgade han mig twist. Det för att jag annorlunda än de andra barnen? Jag sa nej. Det för att du strälar, och vissa människor klarar inte av detective. TVA veckor sonar, preci nar säker och ting antligen borgade lugnen sig, han detective min sista dok upp vid min dörr. Han had en present pace I han den, perfect inslagen, rosa silkspapper, en rosette, som det harbara vor anu ett familjebesak.
Han essay. Jag har med mig naget till din daughter. Jag opnade dörren till racklig mycket för att han skulle kunna komma in. Inte för att jag var redo. Utan för att jag behoved ora vad han hade att saga. Han stod där som han hört hemma, som han inte hade tillbringat den senaste månaden med att montera na mitt liv på avstånd. Min sista sag inte ut som kvinnan från bröllopsbilderna. Ingen sminkning, haret uppsatt, svullna ögon som inte kom från allergier. Han höll fram presentpejsen som det var någon sorts fredsofferakelse. Jag har med mig naget till din daughter. Kan jag komma in? Jag slapped in henne, inte för att jag forlat henne, utan för att jag hade klarat att fly från människor som lät sägs att da inte hade gjort mig illa. Han satt vid koksbordet som han brukade göra, när 6 var toneringar, fast nu var allt annorlunda. Min daughter kakade ut från hallen och sag henne, frost till en sekund och gick sedand därifrån utan ett ord. Min sista mark detective han essay. Jag vill bara be sagt till dig och till henne. Jag essay ingenting, bara vantade. Han fortsatt prata. Han essay att han hade varit dum, att han hade latit pressen från bröllopet och gamla förbetringar grumla hennes omdom, att han aldrig menade att utslita min daughter, att han trod att det inte skulle spela någon roll, att han antog att jag skulle komma över det, för det gjorde jag alltid. Sedan essay, han negat arligt. Han erkände att han hade varit avundsjuk på mig, på hur folk reagerade på min daughter, på hur nära jag var mina barn, på hur deren respekterade mig på sätt som han inte respekterade henne. Han essay att han trod att han bara kunde få en dag, sin dag, utan att kunna sig överskuggad, skulle han må bättre. Istället forlarade han allt. Han essay att deren inte skulle komma tillbaka, att han var artig men bestämd. Han vill inte återuppbygga förtroendet med någon som han vann sin egen systerdotter som säkerhet. Sedan grät han, men gregen den har meddersakter. Det går ingenting och gjort. De laga inte forlarade fadelsättigar eller förstorda vänskaper. De far inte din daughter att glömma att någon bestämd att han inte var vard att bjuder. De återuppbygger inte förtroende. De förklarar bara varför det var brutet. När han slutade gråta förgade jag äntligen. Varför nu? Han tittade tillwäste på mig en lång stund och sa sedan. För att Marcus berättade allt du gjorde, allt du betalade för, allt du gav upp. Jag visste inte hur mycket jag var skyldig dig. Inte bara pengar, tid, energi, lojalitet. Du stalled alltid upp för mig. Jag trod bara aldrig att det var påriktigt förrän det var borta. Jag borde ha kommit mig upprättad, men det gjorde jag inte. Det känns bara tröttsamt. Jag tackade henne för sakten. Jag essay att jag uppskattade att han essay det till min daughter när han var redo. Han nickade och essay att han förstod. Innan han gick placerade han presenten på borda. Jag öppnade den, inte framför henne. Jag tittade bara på henne genom dörren. Senare, när min daughter äntligen förgade vad det var, lät jag henne öppna den. Det var en uppsättning akvarellpennor. Den dyra den sorten som bara människor som var uppmärksamma skulle veta att han vill ha. Han tittade på mig och sa, det okej jag förleder henne? Jag sa till henne självklart var det, att förlatels var hennes val, inte mitt. Sedan förgade han, ska du förleda henne också? Sa jag. Det har jag redan gjort. Men det inte samma sak som att slappa in någon igen. Nästa gång 6 träffade min syster var på en familjegivning. Han låg. Han höll avstånd. Min daughter sa hedge. Min son gjorde det också. Jag nickade artigt. Och det var allt. Ingen mer gemensam planering. Ingen mer kostnadsstackning. Ingen mer förklaring. Han bad sagt.
Och jag accepterar detective men den versionen av mig som skulle ha gjort vad som helst för att skydda hennes dag, han är borta. Och det som är kvar nu är något jag aldrig haft förut, granser. Riktiga. Och utrymmet att skydda min dotter på det, satt som ingen någonsin skyddat mig.